Pessoal, esse é um dos vídeos mais absurdos que eu vi nos últimos tempos e olha que a concorrência é grande. Tanto que eu me dei o trabalho de legendar esse vídeo para mostrar para você. Veja o que disseram as presidentes de 3 das maiores universidades do mundo, Penn, MIT e Harvard, quando perguntadas uma questão tão óbvia, tão fácil de dizer o sim. E veja a esquiva, a retórica delas em se recusar a dizer sim para uma pergunta tão simples, que é: pedir o genocídio do povo judeu, de judeus, constitui uma violação das regras da sua universidade? É considerado assédio ou bullying? É tão óbvio e ainda assim você vê a insistência delas em se recusar a dizer que isso é errado, que isso sim viola as regras. A gente acha que o problema aqui é só nas federais do Brasil, que foram tomadas por uma única ideologia autoritária, mas é muito mais profundo que isso. Quando você vê as melhores universidades do mundo tendo esse tipo de postura, uma coisa é você argumentar ali conflito Israel-Palestina, tal, eu não vou entrar nessa discussão. Uma coisa é o povo judeu, as pessoas, as crianças que moram no mundo inteiro, que não tem nada a ver com isso. Então, é repugnante realmente esse vídeo que eu vou deixar na sequência. E a pergunta que eu deixo aqui é a seguinte: se a questão fosse a mesma pergunta, mas ao invés do povo judeu, ela colocasse um outro grupo minoritário, que eu nem vou citar aqui, alguns outros grupos, você acha que as respostas seriam da mesma forma? Eu deixo essa reflexão para vocês e fica aqui o vídeo agora. Does calling for the genocide of Jews violate MIT's code of conduct or rules regarding bullying and harassment? Yes or no? If targeted at individuals, not making public statements. Yes or no? Calling for the genocide of Jews does not constitute bullying and harassment? I have not heard calling for the genocide for Jews on our campus. But you've heard chants for intifada. I've heard chants, which can be anti-Semitic depending on the context, when calling for the elimination of the Jewish people. So those would not be according to the MIT's code of conduct or rules? That would be investigated as harassment if pervasive and severe. Ms. McGill, at Penn, does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct? Yes or no? If the speech turns into conduct, it can be harassment, yes. I am asking specifically calling for the genocide of Jews. Does that constitute bullying or harassment? If it is directed and severe or pervasive, it is harassment. So the answer is yes. It is a context-dependent decision, Congresswoman. It's a context-dependent decision. That's your testimony today. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. That is not bullying or harassment. This is the easiest question to answer yes, Ms. McGill. So is your testimony that you will not answer yes? If it if the Yes speech or no? becomes if the speech becomes conduct, it can be harassment, yes. Conduct meaning committing the act of genocide? The speech is not harassment? This is unacceptable, Ms. McGill. I'm going to give you one more opportunity for the world to see your answer. Does calling for the genocide of Jews violate Penn's code of conduct when it comes to bullying and harassment? Yes or no? It can be harassment. The answer is yes. And Dr. Gay, at Harvard, does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? It can be, depending on the context. What's the context? Targeted as an individual, at an individual. It's targeted at Jewish students, Jewish individuals. Do you understand your testimony is dehumanizing them? Do you understand that dehumanization is part of anti-Semitism? I will ask you one more time. Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? Anti-Semitic rhetoric. When And is it anti-Semitic rhetoric? Anti-Semitic rhetoric, when it crosses into conduct that amounts to bullying, harassment, intimidation, that is actionable conduct, and we do take action. So the answer is yes.
that calling for the genocide of Jews violates Harvard Code of Conduct, correct? Again, it depends on the context. It does not depend on the context. The answer is yes, and this is why you should resign. These are unacceptable answers across the board. Você veja o duplo padrão escancarado, né? Onde, às vezes, um comediante fazer uma piada de gordo, por exemplo, é considerado crime de ódio, mas diante de pedido de um genocídio de um povo, não é bem assim. As coisas começam a ser relativizadas. O que você acha sobre isso? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo e me segue para mais conteúdo.